Começa agora o Terça Tech, Inovação em 30 minutos, um programa quinzenal da Câmara Brasil-Israel que disponibiliza acesso às mais inovadoras tecnologias israelenses. A cada episódio, 3 empresas inovadoras fazem suas apresentações em formato de elevator pitch, uma maneira dinâmica e descomplicada que cabe na agenda de todos os profissionais, investidores, estudantes e entusiastas que queiram estar à frente das tendências tecnológicas. Bem-vindo ao programa de hoje e fique por dentro das novidades do mercado tecnológico. Olá pessoal, bem-vindo. Eu me chamo Márcio Caparrós, trabalho na AgroScout, uma empresa de agritech de Israel, fundada por pessoas que eram da inteligência do Exército de Israel, para ajudar empresas ou produtores a gerar informações do campo. A gente diz que a nossa jornada vai da gleba até o nível da folha. A gente consegue usar imagens de drone e também de satélite para chegar muito perto das folhas, até 2 metros de altura, o que é uma novidade no mercado, para conseguir enxergar até meio milímetro por pixel, onde a gente consegue ver falhas, ou defeitos, ou danos causados por pragas, por pestes e doenças. Então, o nosso propósito é ajudar, é customizar a necessidade do nosso cliente, é, frente a desafios que ele vai ter, ou que ele busca resolver na produção primária. Tá? Hoje nós temos contratos com multinacionais focados em batata, cana-de-açúcar e atuamos em grãos como soja, milho e algodão. Nossa tecnologia, ela usa uma base de inteligência artificial, onde processa as informações no site. Então, é uma plataforma de SaaS. As pessoas fazem os voos autônomos, ou geram as imagens, ou geram as localizações pelo satélite. O nosso papel é processar essas imagens de uma maneira que atenda os objetivos do nosso cliente. Os clientes chegam para a gente com a dor e a gente desenvolve protocolos onde você tem a frequência de voos, o tipo de voos, voos ou imagens que vão ser coletadas para cada tipo de desafio. Então, a nossa expertise, nossa grande expertise é usar a inteligência de monitoramento e identificação de problemas ao longo da produção, né? Ao longo das safras e ao longo das culturas, com as mais diferentes culturas. E hoje atuamos no Brasil desde 2022. Como é uma empresa SaaS e tudo é feito de maneira autônoma, a gente tem um suporte local para ajudar na operacionalização, né, entender a plataforma, como é fazer o acompanhamento dos relatórios, e a ideia é que automatizar ou elevar o nível de gestão da safra para algo que hoje as pessoas, ou a atuação de hoje, ela não chega, né? Então, basicamente, a gente pega a pessoa que vai no campo, o pragueiro, o agrônomo, e dá uma visão para ele de por cima da lavoura, né? Então, a gente ajuda essa pessoa que está lá no campo a ter uma visão mais holística e precisa das culturas, e quem está sentado no escritório consegue analisar essas informações, analisar esses relatórios, consegue ter uma visão mais precisa do que está acontecendo no campo, do que está acontecendo nos protocolos deles de manejo integrado de pragas, nos protocolos deles de manejo de culturas. E eu acho que é isso, pessoal. Fica aí o convite para vocês darem uma olhada no site, verem o que a gente faz hoje, o que a gente entrega, e aí entrar em contato se tiver interesse. Tá bom? Muito obrigado, um prazer aí estar aqui com vocês e ficamos na expectativa de contato. Obrigado.
Hello, my name is Dr. Josh Alitin. I'm the founder and CEO of PlantArcBio. It's a privilege to be invited to talk to the Brazilian Israeli Chamber of Commerce. Thank you very much for having me. So, I will introduce you with the short time that I have with PlantArcBio. So just before we start, a forward-looking statement. We are a publicly traded company in the Tel Aviv Stock Exchange, so we have to show this slide. But let's go to the interesting stuff. So we believe the need is obvious to all. Today, the challenges of creating enough food to feed the world is becoming harder and harder. There is, of course, elevation in population. The population will reach about 10 billion people in 2050. The climate changes are here. We are all aware of them. And there is less and less arable land to grow the food to feed all the world. So the challenges are becoming harder and harder. One of the worst features of climate change is droughts. And we know droughts affect the yield of the crops for agriculture the worst. So the prediction is, and what you see here is the way the drought were about 10 years ago and how it's going to look in 2050, 25 years from now. But already today, we feel and we know that the droughts are causing huge damages to crops. Only in the United States, it's more than $10 billion yearly damages because of droughts. In PlantArcBio, our mission is to address these challenges by leveraging our proprietary biotechnology platforms to improve plant performances and also to control plant pests in a biological manner. I started the company 10 years ago in 2014. We started to be a publicly traded company in early 21. And until today, we raised more than 34 million shekels, which is about $10 million. But we understand that today the company has or tries to be delisted from the stock exchange to be a private company again. We use our own proprietary two technologies to have an influence or change in the genetics of the plants. And I will discuss briefly each technology. So we have the dip and dipper when we look on the seeds that we want to change or improve. And we have the technology of the RNAi, both to control pests and also to increase yield. This is our team. The company today has about 18 employees, very young and employees that come from diverse areas in biology. Most of us are researchers, PhD and master degrees, and all of us do very fast-moving R&D and product developments. The board of directors is also very strong and well-known, as well as the advisors. So we work in two major markets. One is the global seed market, which is a huge market with over $58 billion yearly. And the other one is a biological market that is also above $14 billion. Both markets are increasing year by year quite fast. So the main technologies that we are using, the dip, the dipper, and the RNA, and I'll touch very shortly in each one. So first, the dip technology, which stands for direct implant, is the first technology that we developed in the company. It is IP protected, and the way it works, you see here in the short illustration,
is that we can get a very big number of genetic thing from any source, put them by millions in plants. So we have millions of plants that each one is expressing one gene, and then we screen for a desired trait. So what you see here is that when we wanted to increase the drought tolerance of plants, we took genes from areas near the Dead Sea, which is very hot and dry, and we put these millions of genes in the plants, and we screen for plants that can survive very harsh droughts. And we found really genes that can improve drought tolerance in plants. We already have collaborations with several companies. So what you see here is a collaboration with Rivulis, an Indian seed company, where we get excellent results in corn, which is the biggest crop in the world. So what we see here is the drought tolerance, the excellent drought tolerance of 3 of our genes, which can survive very hard drought. When you see the control, all the plants are dying. Our genes are 100% recovered from these dry conditions. But of course, the major effect is on the yield, and this is the important effect. And what we see is that we can increase the yield. And what you see here is in 2 conditions, normal, which is irrigated condition, versus drought conditions, which are in the brown bars. In each condition, we see elevation of tens to hundreds of percentage. This is unprecedented results worldwide that we see. And if you want to see it by eye, you can see it here in this picture, where you see the control in the upper left part of the picture, and you see the effect of the drought. So drought causes huge reduction in yield, but with our genes, and you see 3 examples with 3 genes, there is almost no reduction and sometimes even elevation of the yield of these plants that were treated with a drought condition. These results can be taken to additional crops, and we have collaborations already with several other companies with additional crops like alfalfa, canola, but they can be applied to probably any crop, including trees, which is a very big crop in Brazil. Using the deep technology, we are able to find also other traits like herbicide tolerance. We identified genes which are excellent inhibitors or give protection against 2 different groups of herbicide, the HPPD and PPO herbicides, something like the Roundup that everyone knows, which can be used in different crops. And we got approval to use these 2 groups of herbicides in soybean in the United States by the USDA. I jumped to the other technology. It's called the Dipper. It's also IP protected. This technology goes to look at changes that can be done on the DNA in order to have beneficial effects of the plants, but without making them a GMO. So everyone knows the word CRISPR today. This technology is the only technology today available to be able to see what changes are needed to the DNA in order to improve a given trait, and not only to shut off a gene like everyone today is using. So it's a very unique technology. Again, here, this is how it works. We can take any gene from any crop, almost any trait that is needed, make a very huge number of changes, and find what change is required to improve the crop. If we compare it to other gene editing processes, so our process is high throughput discovery.
We can do it very fast and finds from hundreds of thousands of changes the best ones, while others are using very tedious and low throughput testing, which are very time consuming and very expensive. We already started to work on the first improvement using the dipper. We are trying to make soybean resistant to herbicide by doing gene editing. So we are now in the progress of doing the gene editing itself to the soybean. Looking at RNAi, so RNAi, what is RNAi? RNA interference. It's a natural process that is working in all living organisms, including humans and of course plants, where RNA can control the expression of a gene. So if we can use this natural process to our benefit, we can improve the plants and we can control pests. And this is what we are doing exactly. So we have collaborations with several companies using RNAi. Two of the companies are Brazilian company. One of them is TMG. That is the biggest company in Brazil for cotton, where we're working to control pests in cotton using this technology. And another technology, we're working with an Israeli company on dates, because there is a serious problem in dates and in palms that we have an insect that is killing the palms. So we are, in this case, injecting RNA into the trees, something similar to the COVID vaccine that everyone got not long ago. So we are injecting RNA and controlling this way the pest. And we have a very big collaboration with ICL, one of the leading fertilizing company, where we spray the plants from the outside using RNA, and we can increase yield. In those three technologies that we're using, we have a very strong IP. For the DIP patent, it's already granted in the US, Europe, and additional countries. The dipper is a very new technology, but already granted the patent in Israel. And for RNAi, we have patents as well. The business model. So if you look at a certain gene that will be commercialized eventually, it can have one gene per one trait per one crop can have huge expected revenues of hundreds of millions of dollars. If we're looking on the RNAi status, so again, RNAi for the big crops, if you increase yield, can be very dramatic income for the company. This is the roadmap, several collaborations that we have. You see that the commercialization will be in several years. Some earlier, in 2026 will be the first probably. And then in the coming years, we'll have additional products, hopefully in the market. And PlantArcBio is seeking investment to support our future growth plans, to shorten the time to market, accelerate international collaboration, and to leverage our IP and know-how capabilities. If any one of you is interested, please contact us. Thank you very much, and let's plant the seed of change together. Thank you. Oi, pessoal, com grande prazer estou aqui para apresentar a Rivulis, líder global em irrigação e clima, trazendo tecnologias inovadoras para a agricultura irrigada. Ao longo do tempo, a Rivulis veio agregando importantes players do mercado, se tornando hoje uma grande empresa com sede em Israel, fábrica em mais de 24 países e presença em 120 países no mundo. A Rivulis se tornou esse gigante e tem como clara visão
construir o líder global em irrigação agrícola. Somos líderes globais em irrigação e clima, ajudando produtores em todos os lugares a se tornarem mais e crescer além. Nosso compromisso com a agricultura sustentável e com o futuro resiliente ao clima para que todos possam crescer além. Nesta época de mudanças climáticas, se tornar menos suscetível ao clima é fundamental. E com nossa irrigação sustentável conseguimos sim produzir mesmo nos ambientes mais hostis. Nossa plataforma de crescimento considera os clientes, a inovação, a digitalização e a sustentabilidade. No Brasil, atuamos em diversos setores, desde as menores revendinhas em cada um dos municípios onde se trabalha com agricultura irrigada, até as revendas mais experientes e com maior know-how para projetos e operação desses sistemas, até os megaprojetos em usinas, citrícolas, entre outros projetos importantes para nós. Quanto aos produtos, nós temos o maior e mais amplo portfólio de produtos, desde os tubogotejadores, aspersores, microaspersores, até os satélites que possibilitam o monitoramento da irrigação, tornando a irrigação cada dia mais eficiente. Produtos consagrados como T-Tape, 5035, D5000, Top Drip, são alguns dos produtos que a Rivulis trabalha há muitos anos. Na parte de automação, em parceria com outra israelense, a Tech, trazemos a solução da irrigação plena. E soluções como WCAD e Hydraulic Tool possibilitam com que nossos parceiros, realizem os projetos mais encantadores, com maior nível de dificuldade, com maior assertividade possível. O Rivulis Online é um projeto onde futuramente visamos sincronizar todos os parceiros de negócio a Rivulis. Quanto aos novos produtos, temos o prazer de apresentar o Rivulis Defend, que é uma tecnologia com repelentes para que as pragas não consigam atacar os tubogotejadores, causando danos. O T-Tape White, que possibilita com sua tripla camada trabalhar com as matérias-primas mais eficientes do mercado, com maior nível de segurança. E o D5000, que possibilita que não haja intrusão radicular, mesmo sem utilizar herbicidas. Na aplicação, temos kits para cacau, café, pastagem, até placas solares, tornando a maior tecnologia acessível mesmo àquele pequeno produtor que não tem acesso aos grandes projetos. Então, ele pode trabalhar com essa tecnologia através dos kits. Os nossos projetos completos são referências sustentabilidade ambiental, social e econômica, produzindo projetos premiados quanto ao uso eficiente de água, geração de empregos, redução do custo de produção, entre outros. Na parte ambiental, o uso eficiente de água é importantíssimo para tornar essa tecnologia cada dia mais sustentável e disponível para o maior número de produtores. A redução da emissão de CO2 é uma realidade e até o setor sucroenergético já visualizou isso e está conseguindo excelentes resultados, ganhando até pontuação extra no RenovaBio. O uso eficiente de efluentes, quimigação e fertigação também torna o sistema cada dia mais sustentável, trazendo um retorno para o capital investido rápido, reduzindo os riscos de produção, trazendo o custo de produção abaixo de qualquer parâmetro, produzindo mais por cada área, produzindo mais por cada unidade investida, produzindo mais por cada área onde estamos trabalhando. Desenvolvemos também soluções financeiras para que cada produtor tenha a melhor alternativa para financiamento. Tanto o pequeno produtor, como o médio, como o grande produtor, tem acesso às ferramentas da Rivulis, que estão cada dia mais se tornando referência no mercado. Na parte social,
já capacitamos milhares de pessoas. Capacitação de pessoas que se tornam empregos fixos, formais e extremamente qualificados no campo. Fomos premiados recentemente por todo esse trabalho sustentável que temos realizado. Acreditamos tanto nisso que pagamos para ver. Hoje a Rivulis contrata, junto com seus produtores e seus parceiros, os créditos de carbono, que certificamos e depois de vendido, dividimos a rentabilidade deste crédito de carbono com nossos parceiros. Desta maneira, temos certeza que essa visão de líder global em irrigação e clima é algo que atingiremos em breve, com muita sustentabilidade e muita parceria com todos os nossos clientes. Convido a todos a conhecer essa tecnologia israelense, disponível para todos os brasileiros tornarem seu negócio cada dia mais eficiente e com maior sustentabilidade. Obrigado pela atenção, contem sempre com a Rivulis.